विद्यार्थी मित्रो, वर्क अँड एनर्जी या पाठाचे जे मागचे जे व्हिडिओ आहेत त्या मागच्या भागामध्ये आपण डेफिनेशन ऑफ द वर्क म्हणजे कार्य कशाला म्हणायचे आपण अभ्यासलं. त्यानंतर पॉझिटिव्ह वर्क, निगेटिव्ह वर्क अँड झिरो वर्क. हाऊ कॅन वी डिफाईन द पॉझिटिव्ह वर्क, झिरो वर्क अँड negative work. That is also discussed in our previous part. And we are also discussed about the what is the relationship between the applied force and the displacement. Now we discussed some numerical problems. How can we calculate the work done, or how can we calculate the displacement? See here is a one example. Calculate the work done. Calculate the work done to take an object of mass 20 kg to a height of 10 meter. म्हणजे 20 किलोग्रॅम वस्तुमानाची एक वस्तू 10 मीटर उंच उचलण्यासाठी किती कार्य घडून येईल हे आपल्याला निश्चित करायचे. फर्स्ट वी राईट which quantities are given in our problem. See here, we have the value of mass, that is m, 20 kg. We have also the value of displacement, that is, yes, it is a 10 meter. Now we need one more value, that is g. What is the g? G is a gravitational acceleration. And the value of g is a 9.8 meter per second square. Now calculate the work done. We have the formula for the work done, that is W equal to Fs. That is W equal to Fs. Now see here, we have the value of S. Yes, but we does not have the value of F in given our numerical problem. So by the given quantities we first derive the value of F, means the value of force, and we have the formula for that. It is F equal to, with the help of that formula, F equal to ma is a formula to calculate the force. A is the acceleration, and here in our numerical problem the given value is g, that is the gravitational acceleration, because the displacement of the object is opposite to the applied force, that is the gravitational force. And we know that what is the gravitational acceleration? The acceleration developed in an object due to gravitational force, that is the gravitational acceleration. So we may write the formula for the equation for the F, that is m equal to m into g. We put the values of in given equation, that is m. We have the value of m, that is the 20 kg, 20 into, we are also having the value of g, that is 9.8 meter per second square, and we know that the gravitational acceleration is always a negative, because the direction of that acceleration is toward the center of the earth. So it is a negative, and we will get the value of F, that is F equal to, you multiply that 20 into 9.8, and in that we will get the value of F, that is the 196. What is the unit of F? Means the force, that is the Newton. 196 Newton, and we put it is negative. It is a negative. Why it is negative? Why it is negative? Because the direction of the applied force is toward the center, it is the gravitational force,
and the displacement is opposite to the gravitational force. So we will get the force in negative side. Now we have the values of F and S. Now we write the formula for the work done, that is W equal to Fs. We have the value of F, that is minus 196 into S displacement, that is 10. Now we will get the value of the work done, that is W equal to 1960 joule. Joule is a unit for the work done, and that negative sign indicate that the work done is opposite to the applied force. The displacement is opposite to the applied force. म्हणजे इथे घडून आलेलं विस्थापन हे प्रयुक्त बलाच्या विरुद्ध दिशेने आहे, म्हणून इथं घडून येलेलं कार्य हे निगेटिव्ह आहे, म्हणजेच निगेटिव्ह वर घडून येतं, म्हणजेच ऋण कार्य या ठिकाणी घडून येतं. आपण हे जे आता उदाहरण पाहिलं की या उदाहरणामध्ये प्रयुक्त बलाची दिशा आणि विस्थापनाची दिशा ही परस्परांच्या विरुद्ध आहे, म्हणून इथे घडून आलेलं कार्य हे ऋण कार्य आहे, निगेटिव्ह वर्क या ठिकाणी घडून येतं. Now we see in next our numerical problem that work done is a positive. When work done is a positive, when the direction of the applied force and the direction of the displacement of an object, they are in same, at that time the work done is a positive. See here in our next numerical problem, that is Ravi applied a force of 10 Newton. Ravi applies a force of 10 Newton. Applies a force of 10 Newton and moves a book. Moves a book 30 centimeter. Moves a book 30 centimeter in the direction of the force. In the direction of force. In the direction of force, how much was the work done by Ravi? How much was the work done by Ravi? Ravi applies a force of 10 Newton. Ravi applies a force on 10 Newton and moves a book 30 centimeter in the direction of the force. How much was the work done by Ravi? म्हणजे रवीने एका पुस्तकावर 10 न्यूटन बल प्रयुक्त केलेलं आहे, तेव्हा त्या पुस्तकाचं बलाच्या दिशेने 30 सेंटीमीटर विस्थापन झालेलं आहे. तेव्हा रवीद्वारे केलेलं कार्य किती हे आपल्याला निश्चित करायचं. First we write how which quantities are given. That is, we have the force, that is F equal to 10 Newton. Now one more quantity is there, that is the 30 centimeter. It is the displacement, S equal to 30 centimeter. Now see and understand here. We are given force 10 Newton. It is the unit in SI system, and the value of displacement given in 30 centimeter. The unit is in a CGS system. To solve this type of numerical problem, units of given quantity must be in a same type. It means that it may be units are in the form of SI system or in the form of CGS system. If that are this type of quantity are not given, one quantity is in SI system and another is a CGS system, we convert that quantity
in same unit. We convert that displacement given in CJ system in SI system. म्हणजे आपल्याला जेव्हा दिलेल्या राशी या एकाच प्रकारच्या एककामध्ये नसतात तेव्हा ते आपल्या एकाच प्रकारच्या एककामध्ये करून घ्यावे लागतात. इथे बलाची किंमत न्यूटन मध्ये म्हणजेच एसआय पद्धतीमध्ये दिलेली आणि इथे विस्थापनाची किंमत सेंटीमीटर मध्ये म्हणजे सीजस पद्धतीमध्ये दिलेली. मग अशा वेळेस आपल्याला दोन्ही राशी एकाच पद्धतीच्या एककामध्ये करून घ्याव्या लागतात. शक्यतो सीजीएस पद्धती ही एसआय पद्धतीमध्ये रूपांतरित करावी. The displacement is given in centimeter. We convert that centimeter into the SI system. It means that we know that the unit of displacement in SI system is a meter. It means that we convert that centimeter into meter. To convert the given centimeter into meter, we divide that given magnitude by 100. म्हणजे आपल्याला 30 ला 100 ने भागितलं की आपल्याला त्याची किंमत आपल्याला मीटर मध्ये येते. जेव्हा आपण 30 भागिले 100 करू ते येते आपल्याला 0.3 मीटर. 0.3 मीटर. अशा पद्धतीने आपण सीजीएसचं एसआय पद्धतीमध्ये रूपांतर करून घेतलं. आता आपण सरळ सरळ सूत्र देऊ. काय सूत्र आहे आपलं वर्क डनचं? W बरोबर FS. F ची किंमत आहे आपल्याजवळ. F ची किंमत किती? 10 गुणिले S ची किंमत आहे 0.3. 10 आणि 0.3 चा गुणाकार केला तर तो येतो 3. म्हणजे आपल्याला कार्याची किंमत मिळाली 3. W बरोबर 3. W इक्वल टू 3. नाउ युनिट फॉर वर्क डन दॅट इज a joule. 3 joule. The work done by the Ravi is 3 joule. It is a positive work. It is a positive work. आतापर्यंत दोन्ही उदाहरणामध्ये आपण पाहिलं की पहिल्या उदाहरणामध्ये पाहिलं की प्रयुक्त बलाची दिशा आणि विस्थापनाची दिशा परस्परांच्या विरुद्ध दिशेने होते म्हणून आपल्याला ते निगेटिव्ह वर्क मिळालं. आताच्या या उदाहरणामध्ये आपण पाहिलं की प्रयुक्त बलाची म्हणजे अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स अँड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द सेम. So we'll get the positive work done. But we know that in some condition, the direction of the applied force and direction of the displacement of an object, they are not in a same direction or as well as they are not in opposite direction to each other. It means that they have some angle in between them. Direction of the applied force and the direction of the displacement of an object, they have some angle in between them. And in this condition, how can we calculate the work done? We will see in our next example. Now see here, in given our numerical problem, that is the Praveen has applied a force. Praveen has applied a force of 100 Newton on an object at an angle of 60 degree. At an angle of 60 degree to the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction and for 400 joule of work is done. What is the displacement of an object? म्हणजे या उदाहरणामध्ये काय दिलं की या उदाहरणामध्ये प्रवीण नावाचा जो मुलगा असतो तो एका वस्तूवर 100 न्यूटनचं बल प्रयुक्त करतो. त्याच्यामुळे त्या वस्तूचं विस्थापन क्षितिज समांतर दिशेने होतं. म्हणजे विस्थापनाची दिशा ही अशी आहे, ही डिस्प्लेसमेंट आहे. And the direction of the applied force is in that direction. They have some angle that is the 60 degree angle. They have some angle that is the 60 degree angle. It is the direction of the applied force. Now we write which is quantity given. That is, we have the value of F, that is the 100 Newton. We are also the value of work done, that is the 400 joule. One more value is there. They are given the angle theta. It is a 60 degree. It is a 60 degree. We have the formula for the work done. That is W equal to Fs.
This formula is used when the work done is in a same direction, when the applied force and the displacement they are the same in direction or opposite in direction. But in that the direction of the applied force and the direction of the displacement, they have some angle, that is the 60 degree. In this condition, we use the formula for the calculate the work done, that is W equal to Fs cos theta. Fs cos theta. We have the values. W, we have the value of W, that is the 400, equal to, we also have the value of F, that is 100 Newton, into, here we have the value of S. No, we does not have the value of S. We put that S same, and we are multiplied by cos theta. We have also given the cos theta. We have the value of cos 60. We have the value of theta, that is the cos 60. म्हणजे आपल्याला जेव्हा काही 60 अंशाचा कोन विस्थापनाची दिशा आणि बलाची दिशा यांच्यामध्ये होतो, तेव्हा वर्क डन निश्चित करण्यासाठी हे सूत्र वापरावं लागतं. W बरोबर Fs cos थीटा. आपल्या जो दिलेल्या सूत्रातल्या सगळ्या किमती आहेत. W ची किंमत 400 दिलेली, 400 जूल दिली, 400 ठेवली आपण. F ची किंमत, बलाची किंमत 100 न्यूटन दिली, ती 100 न्यूटन. विस्थापनाची किंमत दिलेली नाही, आपल्याला विस्थापन निश्चित करायचं आहे. S ला S आपण ठेवले. cos थीटा, थीटा जागेवर 60, कारण थीटाची किंमत आपली 60 दिलेली. पहा, आपल्याला या S ची किंमत काढायची, म्हणून समीकरणाच्या एका बाजूला आपण S जशाला तसंच ठेवू. काय मिळते बघा, किंवा हे समीकरण आणखी अशा पद्धतीने लिहित आहे आपल्याला. 400 equal to 100 into S into cos 60, and we have the value of cos 60, that is given, that is 1 by 2. We put that 1 by 2 value of cos 60. Now 400 divided by 100. 100 is in the equation at the right hand side. When we take that 100 in left hand side, they are multiplied in position in the right hand side. They goes, when that goes to the right left hand side, they come to the in the position of the division. 400 by 100 equal to S into 1 by 2. To cancel this 4, we will get value 4 equal to S into 1 by 2. We need only S, that is displacement, in any one side of that equation. See here, 4 into 2 equal to S. 1 by 2 is the multiplying position in the right hand side. When that goes to the left hand side, that 2 in is the multiple position. म्हणजे हे गुणाकारामध्ये 1/2 हे इकडे गुणाकारामध्ये आहे. म्हणजे जेव्हा ते डाव्या बाजूला घेऊ ते येतील गुणाकारामध्ये. 2 हे भागाकारामध्ये आहेत, इकडे त्याला कुठे जातील ते गुणाकारामध्ये जातील. म्हणजे 4 गुणिले 2 आणि ते S गुणिले 1 म्हणजे S. तर आपल्याला S ची किंमत मिळालेली आहे 8. 4 2 8. S is a displacement, and we know that the unit of displacement is a meter. There is a displacement of that object is 8 meter. In this way, we calculate the work done also, or we are in given numerical problem we calculated the displacement. या पद्धतीने आणखी काही उदाहरणांचा तुम्ही सराव करा. इथे 3 उदाहरण आपण घेतलेत. पहिल्या उदाहरणामध्ये अप्लाइड फोर्सची डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन परस्परांच्या विरुद्ध होती, आपल्याला इथे निगेटिव्ह वर्क मिळालं. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये अप्लाइड फोर्सची डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन एकच होती, म्हणून आपल्याला पॉझिटिव्ह वर्क मिळालं. आणि या आत्ताच्या उदाहरणामध्ये
अप्लाइड फोर्सची डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही परस्परांमध्ये काही अंशाचा कोण करत होते, तेव्हा कशा पद्धतीने वर्क डन निश्चित करायचं. आपण इथं वर्क डन दिलेलं होतं, आपण डिस्प्लेसमेंट निश्चित केलेलं आहे. तर आणखी काही उदाहरणांचा सराव तुम्हाला विद्यार्थ्यांना करायचा आहे.